cloudy morning in Busan. Overcast skies will continue through the afternoon with mercury levels hovering just below 30 degrees Celsius. It's time to wrap up this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. Foreign tourists visiting Busan now have the official Visit Busan Pass at their disposal to enhance their travel experience. 네, 외국인 관광객의 부산 여행을 돕는 비짓부산패스가 정식 운영에 들어갑니다. Now, this Visit Busan Pass is an ideal way to enjoy the hidden charms of Busan, providing easy access to the city's tourist attractions. So, here's to hoping that with this official launch, the Visit Busan Pass will be widely embraced and utilized. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning, listeners. Welcome to Busan Worldwide on this Tuesday morning. It is September 12th. Thank you so much for tuning in to BEFM 부산영어방송. Now, listeners, today marks the official launch of the Visit Busan Pass, a dedicated tourist pass for foreigners. We have been talking about this pass for a while now with the piloting phase and whatnot, but now the Visit Busan Pass offers easy access to major tourist attractions here in Busan and is integrated with transportation services, making it a convenient choice for foreign tourists exploring Busan. 이 비짓 부산 패스는 부산의 주요 관광시설을 손쉽게 이용할 수 있고 교통까지 기능도 연계돼 외국인 관광객들이 편리하게 부산을 이용할 수 있는 패스인데요. Now, during the pilot phase in the first half of this year, the 24-hour and 48-hour passes received an overwhelming response with over 34,000 passes sold. Prior to the official launch, the city of Busan introduced not only time-limited passes, but also quantity-limited passes known as Big 3 and Big 5. Now, these Big 3 and Big 5 allow pass holders to select freely and use 3 or 5 participating attractions for a period of 6 months. The number of participating attractions has also expanded from 107 to 163, providing a wider range of options for users. Travelers visiting Busan from abroad will find the Visit Busan Pass to be a valuable asset, enabling them to explore every parts of the city. And this is something that even during the pilot phase, if a friend or a family member visits Busan, I would recommend it, especially for foreigners just visiting Busan so that they can choose and decide where to go and easily access all of these attractions and enjoy and love our city as well. Well, listeners, thank you again for tuning in to Tuesday morning, BEFM Busan Worldwide Edition. Now, to briefly tell you what we have going on for the next hour, we have the interview. We do have 2 guests already in the studio, ready for us to share what they have. And today, we're going to be talking about something special, so tune in for that. After that, we have Up Busan 2030 and Correspondent Report. Today, we're going to be connecting with Indonesian reporter, so stay tuned for that. And as always, we are live streaming on YouTube, so you can go to YouTube and search BEFM or 부산영어방송 and check out our studio as well as our 2 of our guests today and send us free messages on there as well. Well, from Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. Now it's time for the interview. When it comes to securing our national defenses, there should be no difference whether men or women do it, right?
Now, Dongmyeong University, the only four-year university in the Busan, Ulsan area that has a military department, has fostered 19 female military officers. It is said to be the highest number since its founding. So joining us today is Mr. Yu Eun-jae, a professor of military science at Dongmyeong University, and Ms. Kang Jin-ju, who has been recently accepted as a military officer. 대한민국의 국방을 든든히 하는데 남녀 구분은 없겠죠. 부산, 울산 지역 4년제 대학에서 유일하게 군사학과를 포함하고 있는 동명대에서 19명의 여군장교가 탄생했다고 합니다. 오늘도 인터뷰에선 유은재 동명대 군사학과 교수와 이번에 장교에 합격한 강진주 학생 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. It's a pleasure to have you in the studio today. But first, congratulations on you passing the military officer exam. I do want to ask, how does it feel for you? 우선 장교 시험 합격을 축하합니다. 소감 한 말씀 부탁드릴게요. 안녕하십니까. 저는 이번에 해군 군사경찰 장교로 합격하게 된 동명대 군사학과 재학 중인 23학번 강진주라고 합니다. 이번에 해군 장교로 합격하게 되어 정말 기쁘고 도움을 주신 모든 분들께 감사드립니다. 또한 저를 포함해 합격하신 모든 분들께 축하의 말씀을 전하고 싶습니다. 합격이라는 결과를 받을 수 있었던 건 매일 장교 시험을 공부하고 교수님들과 선배들의 배움과 가르침이 있었기 때문에 받을 수 있었던 것 같습니다. 다시 한 번 더 감사드립니다. 네, 다시 한번 축하드립니다. Now, Ms. Kang Jin-ju said she is a graduating student of 2023 of the Department of Military Studies at Dongmyeong University, recently accepted as an officer in the Navy Military Police. She is very happy she passed and grateful to those who helped her. She wants to congratulate everyone that passed with her as well. She shared that she studied for the officer exam every day along with the help of professors and seniors, so she is very grateful. Now, if you're tuning in through YouTube, you can definitely check her. And she is wearing a beautiful outfit or the uniform as well. So definitely looking and feeling probably like a military officer already. Now, it's known to be very difficult to get into the officer corps, especially for female officers. So how competitive was it and what parts of it are particularly difficult? 이 장교 합격이 어렵다고 알고 있는데 특히 여군 장교는 더 경쟁률이 치열하다고 들었습니다. 경쟁률은 또 얼마나 됐는지 어떤 부분이 특히 어려운지도 궁금합니다. 예. 그 장교로 합격하는 것이 몇 년 전까지는 굉장히 어려웠습니다. 근데 최근 들어서 아시다시피 육군 병사들의 의무 복무 기간들이 36개월에서 18개월로 단축되고 본급까지 인상되면서 국방 정책의 변화가 장교 지원율을 감소시키는 그런 역할들을 수행하고 있습니다. 2015년 기준했을 때 4.8대 1이었던 경쟁률이 올해는 1.6대 1 정도인 것으로 알고 있습니다. 정말 지원율이 많이 감소했죠. 네. 그러나 그 여학생 장교 선발은 학교별로 선발하는 것이 아니라 남학생 가들에게 지역별로 이렇게 할당돼서 선발을 하고 있습니다. 지역마다 차이는 있겠지만 부산 지역은 그래도 꽤 높은 경쟁률을 보였던 것으로 알고 있습니다. 사실 그 경쟁률은 다소 떨어졌지만 시험을 준비하는 학생들 입장에서는 경쟁률이 높았던 과거나 현재나 동일하다고 생각을 합니다. 특히 장교 시험은 지적 능력 평가라든지 직무 성격 검사, 상황 판단 검사, 복무 적합도 검사 이런 것들이 일반적으로 경험해 보지 않았던 그런 분야들에 대한 평가라서 전문적인 경험이 없는 사람들은 참 힘들죠. 그래서 전문적인 경험이 있는 사람들의 지도와 학생들의 개별적인 노력이 꼭 필요한 그런 사항들이 되겠습니다. 그렇군요. 저희 학교를 예를 들면 남학생들은 학교 내에서 경쟁을 하지만 여학생들은 경남 전체에서 경쟁을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 남학생들에 비해서는 더 높은 필기 점수를 받아야 했었습니다. 그래서 아무래도 필기를 준비하는 것이 특히 어려웠습니다. 제가 수학을 잘 못하는 편이었는데도 교수님들과 선배들의 가르침과 도움이 있었기 때문에 충분히
극복할 수 있었습니다. 그렇군요. 이 여학생들은 경남 전체에서 경쟁을 하고 선발이 된다고 말씀해 주셨어요. So now Professor Yu Eun-se shared that getting accepted as an officer was very difficult up until a few years ago. However, in recent years, due to defense policies such as shortening the mandatory services of soldiers from 36 months to 18 months and raising their salaries, the application rate for officers has decreased. It was about 4.8 to 1 in 2015 and 1.6 to 1 this year, so definitely decreased by a lot. But the application rate has decreased a lot. However, the selection of female district officers is different from male students who are selected by school. The female students, the number of people is allocated and selected by region, so there may be differences from region to region, but the Busan region had a pretty high competition rate. Although the overall competition rate has dropped from the perspective of students preparing for the exam, it was the same, right, as it was before when the competition was high. In particular, the officer exam is an evaluation of intellectual ability. He shared about the personality, situation judgment, fitness for duty. So the guidance of people with professional and student experiences are essential. And Ms. Kang Jin-ju also shared that at Dongmyeong, the male students compete within the school, but the women compete in the whole Gyeongnam region. So they had to shoot for a higher written score than the men. So it was especially difficult to prepare for the written test, she said. She was also worried about because she's not the best at math and was able to overcome that because the professors and seniors in the school helped her a lot. Now, the 19 women that were selected to become military officers is the most in the program's history. So how was this accomplished? 19명의 여학생이 학군단 장교로 선발된 건 창설 이래 최다 합격이라고 하는데요. 어떻게 이런 성과를 거둘 수 있었나요? 예. 근본 우리 동명대학교 군사학과에서 19명의 여학생들이 장교로 선발된 것은 저희 학과가 2014년 2월에 창설된 이후에 처음 이루어진 성과입니다. 사실 이런 성과에는 전체적으로 장교 지원율이 다소 떨어진 그런 이유도 있겠지만 무엇보다도 우리 동명대학교 군사학과만의 열정적인 노력이 있었기에 가능한 성과가 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 몇 가지 핵심 내용만 좀 정리되어 말씀드리면 첫째, 장교 시험 전문가를 교수로 초빙해서 수준에 맞는 그 맞춤식 지도를 시행하였고 둘째로 학과장을 중심으로 해서 학년별 담임 교수를 임명해가지고 태스크포스를 구성해서 1, 2학년을 집중 지도해가지고 전원이 합격할 수 있도록 유도를 했습니다. 또한 그 3학년, 4학년 선배들의 헌신적인 개별적인 그 비법 전수도 아주 중요한 원인 중에 하나라고 할 수 있겠습니다. 그것도 중요하죠. So he shared that they are proud to announce that 19 female students from the university's military studies department have been selected as officers, and that is the most since the department was established back in February of 2014. This is partly due to the fact that the overall application rate for officers was somewhat lower, but nonetheless, they are proud of the passion of their department and its students. Efforts include inviting an expert of the officer examination to provide customized guidance for each level. The department chairman appointed professors for each grade and formed a task force to provide intensive guidance for the first and second years, leading to all students passing. Another important factor was that the upperclassmen were dedicated to sharing their individual secrets or tips to study and what to do as well, which is definitely important within the school. Now, your university's military department is the only one of its kind in four-year universities in the Busan, Ulsan area. So what would a student learn in your department? 이 동명대 군사학과는 부산, 울산 4년제 대학 중 유일하다고 하는데요. 군사학과에서는 어떤 과목들을 배우나요? 예. 우리 군사학과에서는 국가안보론, 한국전쟁사, 군사학연구방법론 등 군에서 가장 필요한 내용들의 과목들을 전공 필수 과목으로 교육하고 군 의사소통, 리더십, 군사 전략 등의 과목과 4차 산업혁명 시대의 미래 군을 이끌어 나갈 지식을 함양하기 위해서 무기체계, 국방 드론과 로봇, 국가정보의 이해 등의 과목들을 전공 선택 과목으로 교육을 하고 있습니다. 또한 그 비교과 과목으로 군사훈련 및 장비 체험, 한라에서 백두까지의 체험,
드론 조종 및 드론 축구반 운영, 해외 견학 등의 다양한 프로그램을 운영하면서 장차 군에서 중추적인 간부의 역할을 수행할 수 있도록 역량을 배양하기 위해서 최선을 다하고 있습니다. 그렇군요. So Professor Yu Eun-jae shared that the Department of Military Studies teaches the subjects most needed by the military, such as national security theory, history of the Korean War, and military research methodology as required courses for majors. The department also teaches subjects such as military communication, leadership, and military strategy, and subjects such as weapons system, defense drones and robots, and understanding national intelligence as elective subjects, especially to cultivate military knowledge in the era of the Fourth Industrial Revolution. As non-major subjects, they operate various programs such as military training and equipment experiences. He shared about drone piloting and drone soccer class and also overseas field trips to foster pivotal officers in the military in the future. Now then, what do you think sets your department apart from others? 그럼 특히 동명대 군사학과만의 특별한 점은 무엇일까요? 예. 우리 동명대학교 군사학과의 장점을 모두 설명드리기에는 좀 시간이 제한돼서 안 될 것 같고 핵심적인 사항 몇 가지만 좀 말씀드리겠습니다. 네. 우리 군사학과에서는 국가 드론 자격증을 무상으로 취득할 수 있고요. 또 우수한 교수진이 편성돼서 교육을 좀 활성화시키고 있습니다. 또한 장학금 혜택이 아주 매력적입니다. 재학생 기준 수혜율이 56.6%로 재학생의 그 과반수 이상이 장학금 혜택을 받을 수 있도록 돼 있습니다. 또한 그 동명대 군사학과에서는 학년별 한라산, 지리산, 독도, 백두산 등을 등반을 하는 한라에서 백두까지 프로그램과 실무부대 병행 체험 등의 다양한 체험 프로그램 등을 진행하고 있습니다. 그렇군요. 국가드론 자격증, 장학금 혜택 그리고 다양한 체험 프로그램을 말씀해 주셨어요. Now he shared that in the military department at Dongmyeong, you can acquire a national drone certification for free. There are excellent faculty members, and he shared about the scholarship program, also very attractive, with a 56.6% scholarship rate for current students, meaning that more than half of the students can receive scholarships. Also, he shared about the department also conducting various experience programs such as the 한라에서 백두까지 program that has students climbing up 한라산, 지리산, 독도, 백두산, and barracks experience of a working military unit as well. Now, I do want to go back to our lovely guest, Miss Kang Jin-ju, and I do want to ask about what are some of the special things when you think about the department. I do want to give her a chance to brag a little bit about her department as well. Now let's talk about this a bit. 이 동명대 군사학과만의 특별한 점, 자랑 하나 물어보고 싶습니다. 강진주 학생? 일단 정말 많지만 몇 가지만 말씀을 드리면 먼저 지리적으로 저희 동명대는 남구에 위치해 있습니다. 주변에는 강안리, 남포동, 영도 등 학생들이 공부에만 전념하는 것이 아니라 주변 놀거리에도 전념하고 스트레스 해소도 할 수 있는 그런 공간이 많고 지역이 많기 때문에 위치상으로 너무 좋다고 생각을 하고 동명대 군사학과가 자치제 활동을 하고 있는데 이 자치제를 하면서 나중에 야전에 나갈 때 도움이 될 수 있도록 그런 경험을 쌓는 경험을 쌓을 수 있어서 좋다고 생각합니다. 그렇군요. I think that's so important. Now, she talked about the work and play culture, right? So they are the department and the military area is located in Namgu district. So they're very close to Gwangalli, Nampodong, different attraction around Busan. So they not only study but also play hard as well, and they can relieve that stress. As well, they actually have a dormitory system where they can stay together. So they're learning a lot through these experiences, not just studying the textbook, right? But a lot of different experiences they can have as well. Now, I do want to ask, what sets and what is the career path like after graduating with a military degree? 이 군사학과를 졸업하고 난 뒤 주로 어떤 진로로 나가게 되나요? 예. 군사학과를 졸업하면 육군, 해군, 공군, 해병대 장교로 당연히 임관해서 장교로 근무를 하게 됩니다.
소위 임관 후에는 중위, 대위 등의 계급에 따라서 뭐 지휘관, 뭐 이런 참모들 다양한 분야에서 근무를 하는데 뭐 군별, 병과별 좀 차이는 있겠지만 주로 병사들을 관리하고 지도하는 역할을 수행하거나 일부 인원들은 행정 업무를 담당하기도 합니다. 본인이 원하면 이제 장기로 지원해서 직업 군인의 길을 갈 수 있습니다. 직업 군인들은 특정직 공무원으로서 신분이 보장되고 군 복무관 본인과 배우자, 직계 가족 모두가 국가와 군에서 제공하는 복지 혜택을 받을 수 있고 20년 이상 복무 시에는 전역과 동시에 군인연금 지급이 보장이 됩니다. 또한 전역 후에도 군 복무 경력을 기초로 해서 방위산업업체, 군 관련 연구기관, 경력직 군무원, 주요 기업 제2비상기획관, 경력직 공무원 등으로 진출이 가능하겠습니다. 정말 다양한 옵션이 있는 것 예, 같습니다. Now he shared that after graduating with a military degree, you will serve as an officer in the armed forces, commissioned as an officer in the military, Army, Navy, Air Force, and Marine Corps as well. And after your commissioning, you will serve as a commander or staff officer, depending on your rank, such as lieutenant or captain. Of course, there are differences between the different branches of the military, but they'll probably be responsible for managing and leading soldiers, although some may also perform administrative duties. If you want to, they can apply for a long-term position and become a career soldier. As a career soldier, you're guaranteed status as a civil servant. You, your spouse, and immediate family members as well can receive welfare benefits provided by the state. And the military, between military services, and you are guaranteed, he shared that to receive a military pension upon retirement if you serve for 20 years or more. After leaving the military, you can work as a defense contractor in a military-related research institute, a career military officer, an emergency planner in a major company, or a career civil servant based on your military experience. So definitely a lot of options that they have after graduation. Now, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Mr. Yu Eun-jae. He's a professor of military science at Dongmyeong University, as well as Miss Kang Jin-ju, who has been recently accepted as a military officer. And before I would jump into our next question, I want to check out one of the messages coming in. We have Jenny 님 saying, hello, 강진주 장교님, 너무 멋지세요. 축하드려요. 라고 보내주셨어요. Just congratulating our guests here for getting accepted and passing the military officer exam as well. So a lot of people rooting for our guest. Now, I'm sure many think that physical training would be the most difficult, especially because of the physical differences. But what do you think? 아무래도 남녀는 신체적 차이가 있기 때문에 체력 훈련이 제일 어렵지 않을까 싶기도 한데 어떤가요? 예, 그렇습니다. 여학생들이 남학생들과의 신체적 차이에서 체력 훈련에 많은 어려움이 있는 것은 사실입니다. 장교 선발 체력 인증 평가 시에 4종목 불합격하면 장교 불합격이 됩니다. 또한 그 임관 종합 평가라고 하는데 임관 후에도 지속적으로 또 체력 평가를 또 받아야 되는 그런 상황들도 있고 따라서 체력과 장교의 길은 같은 길이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 이를 위해서 우리 군사학과에서는 훈육 전담 교수를 운영해 가지고 체력 단련을 지도하고 입학 1년 차에 단체 운동 등을 통해서 기초 체력 배양을 하고 있습니다. 말씀하신 대로 남녀의 신체적인 차이가 있긴 합니다. 심지어 크게 느껴집니다. 하지만 전쟁이 발발했을 때 적군이 여군이라 해서 절대로 편의를 봐주지는 않습니다. 네. 따라서 자랑스러운 대한민국의 군인이란 목표를 가졌다면 신체적인 한계는 노력으로서 극복해야 된다고 생각을 합니다. 동면대 군사학과는 단체 체력 단련을 주기적으로 하기 때문에 체력이 약한 학생들도 천천히 체력을 향상시킬 수 있어 나중에 체력 단련 훈련도 이제 거뜬히 견뎌낼 수 있을 거라 생각합니다. 그렇군요. 예, 계속해서 체력 훈련을 해야 된다는 말씀을 해주셨는데요. It's definitely admirable, definitely. Now, Professor Yu Eun-jae shared that women face many challenges, especially when it comes to physical training due to their physical differences from men.
if you fail the physical fitness certification assessment in 4 events, you will be rejected. Students continue to undergo physical fitness evaluations during the comprehensive officer evaluation and after you're commissioned as well. That is why physical fitness and the path to becoming an officer are the same. And for this purpose, their military department operates a professor-dedicated program to guide physical fitness training and cultivates basic physical fitness through group exercises, especially in the first year of enrollment. And Ms. Kang Jin-ju shared that there are physical differences between men and women. However, when war breaks out, the enemy is not going to take it easy on female soldiers. That is why if you have the goal of becoming a proud Korean soldier, you should become your physical limitation, right? You should overcome your physical limitations through hard work. When she said that, I got goosebumps. And she also shared that the military department at Dongmyeong University regularly conducts group physical training, so even students with weaker physical strength can slowly improve and they will become and be able to withstand the physical training later on. Now, having a military mindset is important for career in the military. So how do you teach this mindset to students? 군인이라는 직업은 무엇보다도 군인 정신이 중요하지 않습니까? 군인 정신에 대해서는 어떻게 가르치는지 궁금합니다. 예. 우리 군사학과에서는 무엇보다도 올바른 군인 정신을 갖기 위해서는 인성 함양이 가장 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 이를 위해서 군 리더십, 그다음에 군대윤리 등의 교육을 통해서 자기 자신에 대한 인성을 먼저 함양하고 학생 자치제, 각종 체험형 프로그램 등을 시행하면서 예비 장교로서 군인 정신을 배양하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 그렇군요. So professors share that in their military department, character cultivation is the most important thing to have when it comes to the right military spirit. They strive to cultivate character through education on military leadership and military ethics, and to cultivate military spirit as the reserve officers by implementing a student self-governance system and various experiential programs as well. Now, right now, we're in an era where gender occupational segregation is disappearing and there is a growing interest in women in the military. So are we actually seeing an increase in military majors and people applying? 이 남녀 직업 구별이 사라지는 시대잖아요. 여군에 대한 관심도 높아지고 있고요. 실제로 군사학과 지원도 늘어나는 추세인가요? 예, 그렇습니다. 앞에서 설명드렸듯이 그 병사들의 복무기간 단축, 그다음에 봉급 인상 등의 영향에 의해서 장교 지원율들이 떨어지고 있는 것은 현실입니다. 개인적으로 생각하기에 우리나라도 이스라엘군처럼 근무 경험이 그 사회로 연결될 수 있는 시스템을 갖추지 않으면 인구 감소 시대에 현역 군인 수를 유지하기는 굉장히 어렵지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 여군을 확대하는 것도 좋은 정책적 대안이라고 저는 생각을 하고 있는데 사실 군에서 전투 임무를 수행하는 직책이 아닌 행정 업무나 군수 업무, 무기 체계를 개발하는 업무 등을 수행하는 이런 직책들이 많이 있는데 이런 것들을 고려했을 때는 이런 직책의 여군들을 운용하는 것들이 바람직한 방향이라고 생각이 됩니다. 정책적으로도 그렇게 지금 추진되고 있는 것으로 알고 있습니다. 당연히 처우와 근무 여건들이 먼저 개선이 돼야겠죠. 그렇죠. 여학생들의 여군에 대한 관심은 점점 높아지고 있습니다. 아무래도 체력적인 부담은 있지만 교수님이 이제 말씀하신 대로 사회보다는 군이 계급사회다 보니 여자로서 사회보다 더 대우를 잘 받을 수 있지 않을까라는 기대감 때문이 아닌가 생각합니다. 저도 그런 생각을 갖고 저희 친오빠를 따라 동명대 군사학과에 입학하였습니다. 현재 3학년 선배와 제 동기 1학년 학생도 남매로 함께 같은 동명대 군사학과에 재학하고 있습니다. 이러한 이유는 바로 장교가 되는 것이 그만큼 좋기 때문에 남매가 함께 학과를 같이 오지 않나 싶습니다. 그렇군요. I love that. So now first, professors share that the application rate for officers is declining due to the effects of shorter service periods and higher salaries. He thinks it's difficult for Korea to maintain the number of active soldiers in the era of declining population unless we have a system that connects the experience of serving in the military to society as well. Expanding the number of women in the military is a good policy alternative, and there are many positions in the military that do
not perform combat missions, but rather administrative tasks as well, logistics and weapon system development tasks. That is why it's a good idea to expand the number of women serving in the military. Of course, the treatment and working condition must be improved as well. Ms. Kang Jin-ju shared that female students are increasingly interested in joining the military. There is a physical burden, but as the professor said, the military is a hierarchical society, so she thinks it's because of the expectations that as a woman, she can be treated better there than in society. And with that in mind, she followed her brother into the military department at Dongmyeong University, and of course, other siblings joining as well, because she recommends doing this for other people as well. And that's going to do it for today's The Interview, speaking with Professor Yoo Eun-jae of Military Science at Dongmyeong University and Ms. Kang Jin-ju, who has been recently accepted as a military officer. 네, 오늘은 유은재 동명대 군사학과 교수와 강진주 학생과 함께 자세한 얘기 나눠봤는데요. 두 분 오늘 출연 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. All right, and that's going to do it for today's The Interview. The time is now 11:34. Let's take a quick song break. This is Hall & Oates with You Make My Dreams. What I want, you've got, and it might be hard to handle, but like a flame that burns a candle, the candle feeds the flame. Yeah, yeah, what I got, full stock of thoughts and dreams to scatter, and you pull them all together, and how I can't explain. Oh yeah, well, you make my dreams come true. Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:37, which means it's time for Up Busan 2030. This is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo until November, which is when the host city for the 2030 World Expo will be decided on. Let's jump into it. So Busan City is actively promoting the 2030 Busan World Expo at the Thessaloniki International Fair in Greece.
이 부산시가 그리스 테살로니키 국제박람회에서 2030 부산 세계박람회 홍보전을 펼치고 있습니다. So the Thessaloniki International Fair is Greece's actually largest exhibition with participation from 18 to 22 countries around the world each year. It serves as a comprehensive showcase for various industries including technology, innovation, environmental protection, education, and information communication. In collaboration with the Korea Trade Investment Promotion Agency KOTRA, Busan City has been operating the Korea Pavilion and the 2030 Busan World Expo Promotion Pavilion at the fair, which began on the 9th and runs for 9 days. These pavilions not only highlight Korea's outstanding industries and culture, but also showcase the appeal and capabilities of Busan as a candidate host city for the 2030 Busan World Expo. Also, the pavilion has stationed expert exhibition guides for the 2030 Busan World Expo to assist visitors and provide valuable insights. This promotion in Greece serves as a significant opportunity to capture the attention of the international community and bring the 2030 Busan World Expo to Busan. Okay, that was the update for the Busan World Expo Daily campaign here on Busan Worldwide. Now, let's move on to the Daily Expo quiz. Now, with less than 80 days remaining until the voting takes place, the host city for the 2030 World Expo will soon be decided. The selection of the host city is determined through a vote by member countries at the BIE General Assembly. So, here's the question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. How many votes are needed to win the bid in the first round of voting when there are 3 or more candidate cities competing? I have options for you. Option number 1, 1/2. Option number 2, 2/3. 유치 후보 도시가 3곳 이상일 경우 1차 투표에서 얼마나 득표해야 개최 도시로 결정이 될까요? 옵션 1번은 2분의 1, 2번은 3분의 2. All right, so the question was about how many votes are needed to win the bid in the first round of voting, 1/2 or 2/3, and the answer is more than 2/3. 네, 정답은 바로 3분의 2 이상입니다. Now, currently, there are 3 candidate cities running, right? So Riyadh from Saudi Arabia, Rome, Italy, and Busan from South Korea. If Busan secures more than 2/3 of the votes in the first round, it'll be named the host city immediately. However, if Busan doesn't achieve this majority, 2/3 of the votes in the first round, the city with the lowest number of votes will be eliminated and a new round of voting will take place. So ultimately, the city with the highest number of votes among the final 2 will be selected as the host city. And currently, Busan's strategy is to outperform Rome in the first round and then surpass Riyadh in the second. So we'll see how it happens in November. And that's it for today's Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. We will continue this segment until November. With that, shall we take a quick song break, or we are going to move on to Correspondent Reports. Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. The country's housing agency is calling attention to Correspondent Report. That's right, it's time for Correspondent Report, where we connect with our reporters from all around the world. And today, we're going to be connecting with a reporter based in Indonesia. 네, 인도네시아 자카르타의 이영미 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까?
네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. Right, so we have Miss Lee Young-mi connected with us here in Busan Worldwide. So let's jump into our first topic. Now, first topic is on President Yoon Suk-yeol's official visit to Indonesia, where he attended the ASEAN Summit in commemoration of the 50th anniversary of diplomatic relations. So let's hear a bit about this. 네, 첫 소식 볼게요. 아세안 정상회의 참석차 인도네시아를 공식 방문한 윤석열 대통령의 소식 전해주시죠. 네, 윤석열 대통령이 아세안 관련 정상회의 참석과 한 인도네시아 수교 50주년을 계기로 9월 5일부터 8일까지 인도네시아를 방문했습니다. 윤 대통령 내외는 첫 일정으로 자카르타의 한 호텔에서 인도네시아 동포 180여 명과 동포 간담회를 진행했는데요. 격려사를 통해 인도네시아는 한 아세안 연대 구상의 핵심 파트너라고 강조했습니다. 또한 한 인도네시아 발전과 함께 지속 성장해온 우리 동포 사회가 코로나 위기에서 한국의 상부상조와 더불어 인도네시아의 고통노용 정신을 보여주었다고 격려했습니다. I see. So President Yoon Suk-yeol concluded his visit to Indonesia, and during his visit, which took place from September 5th to 8th, President Yoon attended various events related to the ASEAN Summit and the 50th anniversary of diplomatic relations between Korea and Indonesia. On the first day, President Yoon held a meeting with over 180 Korean residents in Indonesia at a hotel in Jakarta, and during this meeting, he emphasized that Indonesia is a key partner in the Korea-ASEAN Solidarity Vision and commended the Korean community in Indonesia for demonstrating the spirit of what she said 고통고령, which means mutual cooperation during the COVID-19 crisis. 이 한국의 상부상조의 전통이 있다면 인도네시아에는 고통노용이 있군요. 맞습니다. 고통노용은 힘을 합쳐 무언가를 성취한다는 의미의 상호협력을 뜻하는데요. 대학교에서 장학금 펀드를 조성하거나 무상으로 공공시설 짓기, 빈곤한 이웃을 돕는 일이 모두 고통노용에 해당됩니다. 팬데믹 상황이 길어지면서 인도네시아에서는 고통노용의 중요성이 더욱 부각되었습니다. Interesting. So 고통노용 refers to mutual cooperation where people come together to achieve something together. It includes activities like setting up scholarship funds in universities, constructing public facilities for free, and helping impoverished neighborhoods. And during the extended pandemic situation, the importance of 고통노용 has become more pronounced in Indonesian society, which is great to hear. 인도네시아 방문 이튿날 자카르타 컨벤션 센터 JCC에서 열린 한 아세안 정상회의에 참석해 한국과 아세안 국가 간 협력 필요성을 강조한 윤 대통령의 발언이 주목받고 있죠. 네, 윤 대통령은 이날 한미일 3국은 지난달 18일 미국 캠프 데이비드에서 열린 정상회의를 계기로 한미일 협력의 새 시대가 열렸다. 아세안이 주도하는 지역 구조에 대한 지지를 바탕으로 각국의 인도-태평양 전략을 조율하고 신규 협력 분야를 발굴해 나아가기로 했다고 언급했습니다. I see. So President Yoon addressed at the Korea-ASEAN Summit at the Jakarta Convention Center, emphasizing the need for cooperation between Korea and ASEAN countries. President Yoon mentioned that the Korea-US-Japan trilateral relationship entered a new era following the summit held on August 18th at Camp David in the United States. He also stated that based on support for the regional structure led by ASEAN, they plan to coordinate the Indo-Pacific strategies of each country and explore new areas of cooperation. 그리고 이 자리에서 2030 부산엑스포 유치에 대한 지지도 요청했죠. 네, 윤 대통령은 2030 부산세계박람회를 통해 한국의 발전 경험을 아세안을 포함한 많은 해양국과 공유할 계획이라고 강조하며 부산이 더 나은 미래를 만들어 나가는데 기여할 수 있도록 관심과 지지를 부탁한다고 호소했습니다. 이후 아세안과 한중일 정상회의, 동아시아 정상회의와 아세안 정상회의에 참석한 윤 대통령은 8일 조코 위도도 인도네시아 대통령과 정상회담을 한 뒤 G20 정상회의를 참석을 위해 다음 순방지인 인도로 이동했습니다.
그렇군요. So President Yoon emphasized that through the 2030 Busan World Expo, they plan to share Korea's development experience with many maritime countries, including ASEAN. He urged for attention and support for a contribution to a better future for Busan. And following this, President Yoon attended a summit with Indonesian President Joko Widodo on the 8th and then proceeded to India for the G20 summit. With that, let's move on to our next news item. The air quality in Jakarta, the capital of Indonesia, has been consistently ranked among the world's worst. So let's hear a bit about this. 네, 다음 소식입니다. 인도네시아 수도 자카르타의 대기질이 연일 세계 최악 수준을 보이고 있다고요? 네, 자카르타는 글로벌 대기질 분석 업체 IQ에어가 집계하는 공기질 지수를 기준으로 지난 5월부터 가장 오염이 심한 도시 10위권 내에 꾸준히 이름을 올렸는데요. 가장 대기질이 안 좋은 도시 1위에도 여러 번 오르기도 했습니다. I see. So Jakarta has consistently ranked in the top 10 of the most polluted cities in the world according to the Air Quality Index compiled by the global air quality analysis firm IQAIR since May. It has even claimed the top spot for the worst air quality several times, which is not a great news, but we'll hear a bit more about this. 이 자카르타 대기질 악화로 아세안 정상회의를 앞둔 인도네시아 정부가 골머리를 앓았다는 소식 또 자세히 전해주시죠. 네, 인도네시아 정부는 자카르타에 오가는 차량에 대한 배출가스 검사를 강화하고 8월 말부터 2달간 학교와 병원 등 서비스 근무자를 제외한 공무원 50%가 재택근무에 돌입했는데요. 이번 아세안 정상회의 기간에는 공무원 75%가 재택근무에 들어갔으며 인근 학교 반 이상이 원격 수업을 들어야 했습니다. I see. So the Indonesian government took measures to address the issue, including strengthening emissions testing for vehicles traveling to Jakarta and implementing a 2-month period of remote work for 50% of public servants, excluding those in service industries, starting from late August. And during the ASEAN summit, 75% of public servants worked remotely and over 50% of nearby schools conducted online classes. 이 세계 4위의 인구 대국인 만큼 가장 큰 대기 오염원은 자동차와 오토바이에서 나오는 배기가스겠군요. 네, 인도네시아 환경산림부의 환경오염 통제국장의 발표에 따르면 대부분의 대기 오염원이 차량의 연료 연소에서 나오며 배출량의 44%는 운송 부문인 것으로 밝혀졌습니다. 자카르타의 통합 차량 2,500만 대 가운데 78%는 오토바이로 위성도시에 사는 사람들이 오토바이와 자동차로 자카르타로 출퇴근하며 심각한 매연을 발생시키고 있습니다. 또한 고층 빌딩이 바람을 막아 공기가 갇히는 협곡 효과도 하나의 원인으로 지적되었습니다. That's right. So according to the Indonesia's Ministry of Environment and Forestry, most of the air pollution originates from vehicle fuel combustion, and with 44% coming from the transportation sector, Jakarta, with its 25 million vehicles, relies heavily on motorcycles and cars for daily commuting. Also, the city's high-rise buildings trap air, leading to a phenomenon called the canyon effect, which worsens air quality. Well, with that, let's move on to our final topic for today. With the world facing drought and food inflation due to the global El Nino phenomenon, Indonesia is also struggling with a shortage of rice. So let's hear a bit about this. 마지막 소식입니다. 전 세계가 엘니뇨 폭염에 시달리며 식량난 우려가 커지는 가운데 인도네시아도 쌀 부족 현상에 시달리고 있다고요? 네, 자카르타 포스트에 따르면 인도네시아 국가식량청은 쌀 비축량이 75만 톤으로 안전 기준치인 120만 톤 아래로 떨어졌다고 발표했습니다. 엘니노로 인해 쌀 생산량이 확 줄었기 때문인데요. 인도네시아 기상청 BMKG에 따르면 인도네시아는 2019년 이후 가장 심각한 건기를 보내고 있습니다. I see. So Indonesia's National Food Agency, NFA, announced that rice reserves have fallen below the safety thresholds to 750,000 tons. The reduced rice production due to El Nino has led to this shortage, and according to the Indonesia's meteorology agency, BMKG, Indonesia is experiencing its most severe drought since 2019.
이 인도네시아 정부는 건기를 대비해 어떤 대비책을 내놓았을까요? 사실 넓은 국토와 열대성 몬순 기후의 인도네시아는 쌀 자급자족을 희망하지만 농업 용수와 비료 부족 등으로 쌀 생산량이 일정하지 않아 쌀을 수입하는 경우가 많았는데요. 엘니뇨 폭풍에 러시아의 흑해 곡물 협정 파기 선언까지 겹쳐져 쌀 수급에 차질을 겪으며 식량 가격이 급등하고 있습니다. 지난 5월 인도네시아 정부는 기상이변으로 쌀 생산량이 감소할 것을 예상해 인도와 베트남 등에서 200만 톤의 쌀을 수입하기로 결정했습니다. I see. So Indonesia has been striving for rice self-sufficiency, but the country's large land area and tropical monsoon climate make rice production inconsistent, often requiring rice imports. Due to El Nino-related disruptions in rice production, the government decided to import 2 million tons of rice from countries such as Indonesia and Vietnam in anticipation of reduced production. With that, we're going to have to wrap up today's correspondent report, getting all the update and latest information coming from Indonesia. 네, 인도네시아 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 인도네시아 자카르타에서 통신원 이영미였습니다. That's right. It was Miss Lee Young-mi based in Indonesia to give us all the updates coming from Indonesia. And that's going to do it for today's correspondent report. And the time is now 11:53, which means we do have to wrap up. But if you missed any of it, you can tune in at 8 p.m. for our rerun or check out our YouTube or any of the previous episodes as well on our website and our YouTube as well. Well, this program was produced by Tina Park, written by Pang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon. And the final song for today is Ed Sheeran with Life Goes On. I'll see you tomorrow. It hit like a train. I ran out of words. I got nothing to say. Everything hurts, and I know love leads to pain. But memories serve our sweetest refrain. The waves came tumbling down as you float away. I'm reaching for you to tell me how my life goes on with you gone. I suppose I'll sink like a stone if you leave me now. Oh, the storms will roll, easy come, hard go. Then life goes on. I miss the flames, the heated reserve. Oh, I remember the way that you put me first. What a heart-wrenching shame that you'll never know, just like tears in the rain. A constant gray in the clouds. When I hear your name, I think of love. So tell me how my life goes on with you gone. I suppose I'll sink like a